তো বেসিক্যালি তুমি অ্যাজ এ সাকসেসফুল বিজনেসম্যান এখন যতই হার্ডশিপ তো তুমি দেখেছোই, সেটাতে কতটা সাকসেসফুল তা জানি না, বাট ওকে। তো বেসিক্যালি বিজনেসের ফান্ডামেন্টালস তুমি কি ফলো করো অ্যাজ এ বিজনেসম্যান? Earn money, sell something, learn to be a salesperson. And until you are not a salesperson, making a business is difficult. যতক্ষণ না তুমি সেলস পারসন হচ্ছ ততক্ষণ বিজনেস করাটা একটু খুব চাপের, ঠিক আছে? সো আমার পার্সোনালি মনে হয় যে লাইক ফান্ডামেন্টাল স্কিলস যেমন সফট স্কিলস and how much you genuinely want to approach and how much you want to add value to your customer's life, রাইট, is going to make you a business thing. তুমি তো এখনো অব্দি অ্যাজ এ সার্ভিস বেসি সব, মানে তোমার তো কোনো প্রোডাক্ট বেস বিজনেস আই ডোন্ট থিঙ্ক নেই তো না? তো অ্যাজ এ ইন্ডিয়াতে থেকে, ঠিক আছে, ইন্ডিয়ান কনজিউমারের হিসাবে তুমি যদি পার্সপেক্টিভ হিসাবে ভাবো, তাহলে ওটা কি বলে না লোকজন যে ইন্ডিয়াতে প্রোডাক্ট বেস বিজনেস খুব ভালো চলে, সার্ভিস বেস বিজনেস অতটা লোকজন ট্রাস্ট করতে পারে না ফর সাম রিজন। তোমার কেরিয়ারে সেরকম কিছু ফেস করতে হচ্ছে কখনো যে তোমার কাস্টমার তোমাকে ট্রাস্ট করছে না, বলছে তোমার পোর্টফোলিও দেখাবো, সামথিং লাইক দ্যাট? হ্যাঁ, তখন ওই জিনিসগুলোকে ট্যাকেল কিরকম ভাবে করবে? লাইক যখন একটা ট্রাস্ট ইস্যুস চলে আসে তখন কিভাবে স্যাডনেস ট্যাকেল করতে হয় সেই সময়টাতে? বাট দেন আফটার দ্যাট you have to also understand that if somebody else is coming to pitch you with the same portfolio, then will you trust? Then the question is come like, then how to build the trust? কিভাবে করতে লাগে সেই জিনিসটা? Right. Then you have to figure out the ways যার মাধ্যমে you can find collaboration, you can do some work which is might be like your worth is something 50,000 but you are doing it for 20,000 just to get the collaboration done, just to get the work done, to showcase it on your portfolio. Then you are doing it. For an example, I think I mentioned about something $20,000 deal just recent, but I remember doing equally work for $200 as well. Acha. So the transition is there. You have to be the voice, the brand, everything has to be in your action, like how you are working is the way the brand is working, right? Okay. So that is the thing. Of course the ওই ধরনের জিনিসগুলো যেগুলোতে আমরা বলি যে লাইক রিজেকশনস যে ব্যাপারগুলো থাকে, আমি জানি যে মার্কেটে প্রচুর স্পেশালি কনভার্সনে, मतलब যখন তুমি সেলস কনভার্সন যেগুলো করছো, ধরো সাপোজ অ্যাজ এ বিজনেসম্যান, অ্যাজ এ বিজনেস ফাউন্ডার, তোমাকে তো ফার্স্টে নিজেকেই করতে হয়েছিল। First understand, let's say like you are selling a token price of $20,000 for an example I'm saying, okay, and you are pitching every day, let's assume 6 people, okay, but at the end of the day, at the end of the year, if you want to make, let's say, once a year, guess how many people you have to sell? Only 6 people, right? And you are pitching 6 people daily. So understand the fundamentals, okay? The people who are rejecting you, it's not necessarily because you are the bad or you are like the not required person or something like that, but maybe somebody approached the better way. Okay, so your job is to understand them, learn your competitors in such a way that you not only get into their head but also you get into like in their emotions as well, how they are conveying, okay, like what is the thing that they are speaking. Everybody has to start somewhere, right? Nobody is born with the portfolios, right? So how you are building that thing? I built, I don't know how many websites for free of costs, right? Just to make your portfolio. I don't know whether it was a portfolio or I don't know what it was, but that time the objective was not even to build an IT company. Okay. The objective was to just, I'm a good designer, let's do it. Let's have some money. Right. So then then I started like charging 5,000, 6,000, something like that. And then, then the things happen. I truly believe that, there is something, a universal force, which, see. Do you believe in laws of attraction? I think it happened with me, but আমার ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে বেশি মনে হয় সেটা হচ্ছে যে সাকসেস যদি যেটাই তার ডেফিনেশন হোক যার পার্সোনালি ক্ষেত্রে, বাট আমার মনে হয় যে লাইক সেটা যদি ফিল্টার্ড হয়ে না আসে, সেটা যদি অনেক ঘষ্টাঘষ্টি হয়ে না আসে, একদম যদি ইজিলি যদি হাতে চলে আসে,
then that is not going to give you the joy of crying, চোখে জল আসবে না আনন্দে। সেই যদি সেই হার্ডশিপটা না থাকে, সেই স্ট্রাগলটা না থাকে। And struggle is মানে the word struggle is very easy, and if anybody can close their eyes right now and think about their day, they will find an hour or two was very struggling. But the people, I believe that, who struggles do it so silently, because it is hard when you are working days, nights at office, at some places when there is just only you and security guard left awake at the time, and you are not even getting money for that. That time is the time what teaches you so many things. Okay, and again, I already mentioned, like, there are so many things which we believe that if it is kept inside, as a struggle part, it still keeps us that fuel of to burn the fire. So understand, it is very important that we all talk about the spark that is inside, but what is that fuel that is making that spark, right? So understand that spark as much as possible. So why I'm doing like what I'm doing, why I'm at this podcast. Yeah. Why? What is the reason behind that? And if it is making me lost, then why I will be here, right? Or if it is making me profitable, then how? And not always the equation comes to like the money. There will be a certain level, like let's say, like for me, like the month quota is XXX. If I cross that XXX, then whatever I'm doing after that, it's my choice. Yeah. Level, right? সেটা অবশ্যই। So many things. Most of the cases আমরা নিজেরাই জানি না যে like মানে আমাদের নিজেদের এক্সেল শিটটা কি, what is our broken point, how many hours we can work, then what is the actual true focus segmentation of the work that আমরা সেইটুকু সময়ের মধ্যে পুট করতে পারছি, are we keeping our tracks, like what আমি যদি এখন জিজ্ঞাসা করি স্ট্যাট ওয়াইজ, আমি যদি এখন জিজ্ঞাসা করি যে আজ থেকে 1 মাস আগে আজকে দিন ফোন কি করতে, very difficult to say, right? Exactly. So ওই জায়গাটা দাঁড়িয়ে থেকে আমার মনে হয় যে like this is the struggle, is like প্রত্যেকের কাছে হয়তো struggle এর মিনিংটা আলাদা, but it helps if that universe feels like you are actually trying and you genuinely want to build. Manifestation work করে না? Of course. আমার ক্ষেত্রে তো করেছিল কখনো? আমার বিশ্বাস করে, for an example, when I started, possibly right now I am the most like costliest CMS developer in the India right now. Okay, at least on Upwork. so what happens is like when I started off, I used to see that right, top rated plus badges and everything there, like top 10%, top 3% of the world and something like that, right? So I used to think like, oh my god, how on earth people are actually making this thing, because in order to get into the top 3%, you need to have a client in our department at least to have a $15,000 in a year. Right. So that time I that is a benchmark, right? তখন আমি প্রজেক্ট বানাচ্ছিলাম $200 $300, so $15,000 ইমাজিন করাটা was like very, it's like 70. হ্যাঁ, তো তখন আমার মনে হলো যে like মানে I think I don't know what I did, but I can tell you the story of the universe. Like it suddenly happened, you never know. But তুমি just নিজের কর্মটা করে যেতে হবে basically, and you should be prepared for that time as well. If something is clicking, you have to be there to gratitudely accept that okay boss, I'm here. I don't know what it's gonna be, but let's say like if the project is like 10টা যদি মাইলস্টোন থাকে, I know যে 7টা মাইলস্টোনকে কি করে কভার করতে হয়, but ওই নেক্সট 3টা মাইলস্টোন I will learn, then I will create, and then I will make it. এই জিনিসটা ভেতরে অ্যাকসেপ্ট করাটা ইজ ভেরি জরুরি। আমরা যদি ছোটবেলায় অ আ ক খ শিখতে পারি, সেটা ইজ লাইক পসিবলি দ্য ডিফিকাল্ট থিং ইন দ্য হোল ওয়ার্ল্ড, রাইট? আমাকে এখন যদি কাউকে বলা হয় যে লেটস গো এন্ড লার্ন চাইনিজ, ওকে রে চাইনিজ মানে অ ক খ থেকে 10 ডবল ডিফারেন্ট, বাট তখন উই লার্ন ল্যাঙ্গুয়েজেস, রাইট? সো ওই তো বললাম না, ভেতরে ইনার ফর ইন্টারন্যাশনাল ক্লায়েন্টস, রাইট, জাগিয়ে রাখা যে লাইক
whatever the situation, I can learn new stuffs and throw it. So, তো ইঞ্জিনিয়ারিং লাইফে বাকচুদি করেছো? এত বছর তো ছিলে। I don't know, আমার মনে হয় আমি খুব লাইক ওই কি বলে ইন্ট্রোভার্ট টাইপে ছিলাম প্রথম ফেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং লাইফটাতে। আই ওয়াজ সো মাচ, আমি হোস্টেলে দেখেছো না? হ্যাঁ, অফ কোর্স। তো হোস্টেল ডেজ দেখেছো? হোস্টেল বলতে পিজিতে বেশি থাকতাম, সো যাই হোক, হোস্টেল ডেজ মনে পড়ছে না এখন, করছে না, বাট সিরিজ একটা যেখানে বেসিক্যালি হোস্টেল ডেজে কি মানে কিরকম হয় আর কি, হোস্টেলে কিরকম সিচুয়েশন হয়, ওরকম কি তোমার কিছু মনে পড়ছে তোমার নিজের লাইফে কিছু বাকচুদি যেটা তুমি করেছিলে? না, ওই অর্থে সেই অর্থে ওরকম ভাবে কিছু মনে পড়ছে না, বাট আমি বলতে পারি আমি কিরকম টাইপের ছিলাম। আমার মনে হয় প্রথম কলেজটাতে খুব বুকিশ টাইপের ছিলাম, ঠিক আছে, যে ওই বই গ্যাজেট এইসব নিয়ে পড়ে থাকতাম বেশিরভাগ সময়। পরের কলেজটাতে আই থিঙ্ক আই বিকেম লাইক একটু লাইম লাইটে আসতে শুরু করি কলেজে, বিকজ অফকোর্স মানে ওই এমটিভি দেন নিউজ পেপার, ফটোগ্রাফি রিলেটেড এইসব জিনিসপত্র চলে আসতে থাকে। And my photograph segmentation was in a very আমি human psychology নিয়ে photographs ready করতাম। হিউম্যান সাইকোলজি নিয়ে? আচ্ছা, it seems like you are learning also it for the first time. Good hosting. this podcast is gonna be a troll video. It should be like that only. So yes, my genre was like, আমি solitude কে photographs এ convert করার চেষ্টা করতাম, human একাকিত্বটাকে আমি photographs এ convert করার চেষ্টা করতাম। So yeah, that really catch the eye. And I think মানে কলকাতা played a very important role for me, কারণ কলকাতাতেই প্রথম আমি সেন্ট জেভিয়ার্স এর সেই ওখান থেকে পরপর দুবার বোধহয় কলকাতা চ্যাম্পিয়ন ছিলাম ইন ফাইন আর্ট ফটোগ্রাফিতে। ওকে, সো লট অফ থিংস। তো বাকচুদি না, সেই অর্থে মনে পড়ছে না। আমি খুব বাং করেছো, but that doesn't count, that is lives in a মানে engineers এক্স্যাক্টলি কিছু তো থাকবে যেটা তোমার মনে পড়ে, হ্যাঁ ভাই কলেজ লাইফে এটা করে ফেলেছিলাম। মানে বাং করাটা যদি ওটার মধ্যে কনসিডার করা হয়, then তাহলে পুরোটাই ওটা করে বেরিয়েছে, so that doesn't count, right? There are things if you consider একজন ইঞ্জিনিয়ারিং লাইফে কি হতে পারে, তার মধ্যে যেগুলো নরমাল, যেগুলো বেসিক মাথাতে আসছে, of course we have done these all things. Beyond যেগুলো হয়, that is a thing for us, right? Exactly, or beyond এমন কিছু করেছো যেটা তোমার মাথায় ক্লিক করে, হ্যাঁ ভাই কলেজ লাইফে এটা of course করেছি, বাট আমি সেটা পডকাস্টে বলার জন্য তো করি। তোমার এমপ্লয়িরা তোমাকে দেখে ভাববে, যা বাবা এরকম করতে বস, তাহলে এরকম ভাবছো দিয়ে আমাদেরও করতে হবে, তখন সমস্যা হয়ে যাবে তোমার। I personally believe যে কি বলে happiness is like the most crucial factor, in terms of whatever we are trying to achieve, whatever it is, like if I'm not happy, I cannot create great project, I cannot do anything. Absolutely. So yes, so yeah, we did stuff.